¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Ale, no te escuchamos, Ale, estás en mute. Ups. Un momentito. Hola, perdón, ¿eh? Hola, bienvenidos a todos a lo mejor de GitHub Universe 2020. Soy Alexandra Bourne y estoy aquí con Jaime y tenemos un invitado especial. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, ¡Tada! Miguel Ángel Durán, encantadísimo de estar aquí. Excelente. Aquí Miguel Ángel, él es mejor conocido en redes sociales como MiduDev. Y bueno, pues está aquí con nosotros el día de hoy y nosotros los guiaremos hoy a través de los aspectos más destacados de nuestro evento anual GitHub Universe. Sí, hermana. Y bueno, algunos de ustedes ya me conocen. Soy Jaime Sanchez, ingeniero de software de GitHub. Estoy muy contento de estar aquí, como pueden ver, aparte de que me tomé una taza más de café, así que ando medio energizado además. Pues el evento de GitHub Universe 2020 fue el mejor, el más grande hasta la fecha. Tenemos 3 días de contenido, más de 60 horas en total, así que si quieren aventarse un binge a la de Netflix, se pueden aventar uno como por casi 3 días. Además de los keynotes, paneles, charlas, tuvimos actuaciones de DJs y músicos que la verdad, en mi opinión personal propia de mi propiedad, la verdad me estuvieron fenomenales. Miguel, cuéntanos un poco de ti. Pues bueno, tengo que reconocer que también estoy de acuerdo que fue una de las mejores GitHub Universe que recuerdo, una de las mejores conferencias de GitHub. Trajeron un montón de novedades, sobre todo para mejorar el día a día de los desarrolladores, así que yo creo que todos y todas las personas que estén dedicadas a esto van a estar súper contentas. Y sobre mí, pues nada, yo no desarrollo en GitHub, pero estoy todo el día en GitHub y soy desarrollador full stack, amante de las tecnologías web, también de JavaScript, por supuesto, y creo contenido. Estoy por YouTube como MiduDev, como han dicho por aquí, así que si os gusta el desarrollo web, ya sabéis, os pasáis por ahí y me podéis encontrar. Excelente. Y bueno, pues nosotros queremos asegurarnos de que todos ustedes estén informados acerca de lo último. Así que para este evento del día de hoy, tomamos nuestros momentos favoritos de GitHub Universe y los compilamos en este evento que es lo mejor. Y bueno, pues durante la próxima hora verás los aspectos más destacados de una docena de sesiones. En efecto, mi querida Ale, y no se preocupen si no lo pueden ver así corridito, como dije. Cada sesión está en la web, así que pueden verlo cuando pues, estén disponibles. Simplemente vayan a githubuniverse.com y hagan clic en las presentaciones en las que quieran ver. Desde ahí pueden ver cada segundo de GitHub Universe 2020 a su propio ritmo. Excelente. Y bueno, pues comenzaremos nuestro evento con la plática magistral de bienvenida. Este fue el keynote de la conferencia presentado por Nat Friedman, el CEO de GitHub. Y bueno, y a partir de ahí te mostraremos los momentos más importantes y un montón de nuevas funcionalidades en nuestros productos. Sí, y bueno, además escucharán charlas en cuanto a contenido DevOps, en cuanto a seguridad. Claro, el tema de seguridad es algo muy importante que todos debemos de tener así como que en mente, independientemente de lo que hagamos en la chamba, en el trabajo, en nuestra labor. Luego nos enfocaremos en nuestro informe anual Estado del Octuverso o State of the Octoverse. Compartiremos tendencias, información sobre la actividad de GitHub y la comunidad de código abierto. Excelente. Y bueno, pues comenzamos. Good morning. Welcome to GitHub Universe. Today, we are going to walk you through how we use GitHub at GitHub, and along the way, show you some of the really cool new features we've been building. Let's check it out. I start my morning with the GitHub mobile app. I check out my notifications, and I catch up with my favorite communities. GitHub Discussions makes this so easy. We announced it a few months ago as a great place for Q&A and open-ended conversations, and today we're announcing that every open source community can try GitHub Discussions with our new public beta. Just head to your repo settings and turn it on right now. We've learned a ton from the communities that have already been using Discussions, and we've added some great new features like customizable categories and native support in our mobile apps. It's awesome. With GitHub Mobile, not only do I get push notifications for things like comments, but I can keep working on any of my repositories no matter where I am. Let's jump to Nea's pull request and take a look. With UI changes like this, sometimes it's hard to know if everything's working just by looking at the diff. Sometimes I actually need to run the app to see the changes. This calls for a code space.
GitHub CodeSpaces gives me a complete dev environment right in my browser, even on an iPad. It's like an infinite dev box configured in code, just how you need it. And since CodeSpaces is built on top of Visual Studio Code, it gives us a fully featured editor right in my browser, complete with built-in terminal access and shell access. Tens of millions of developers use GitHub, but so do hundreds of thousands of companies, including some of the biggest in the world. For those users, we've been hard at work adding all the new features you saw today to GitHub Enterprise Server, so you get all the power of the best teams in the world running on your company's network. That includes GitHub Actions, packages, code scanning, and support for the native GitHub mobile apps. All of this is available in a major new release we call GitHub Enterprise Server 3.0. This is the biggest release we've done of GitHub Enterprise Server in years. What a day. So bright. Hey, Nat. You're up late. Hey Diana, sorry to bother you, but it is just so bright. Where are we with dark mode? I've been trying to ping you in Slack. It's been ready for ages. You're waiting on me? Oh man, it must have been the time zone. Sorry if I missed your message. Yeah, because it's like 19 hours difference between San Francisco and Sydney. This has been ready for 6 months. Oh, do you think you could resend the approval to me? Yeah, let me quickly deploy it for you. Whoa, Nat! what was that? Nat! Are you okay? Is it real? It's awesome. Vaya pedazo de anuncio. Qué bueno. Genial. Sí, excelente. Fue un tremendo keynote. Y El bueno, final pues, es que acaba por todo lo alto, con el dark mode. sí, excelente. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado a todos ustedes. Y bueno, pues vale, ahora a los anuncios. Pues GitHub Enterprise Server 3.0 ha sido nuestro mayor lanzamiento en años. Además, pues GitHub Discussions en beta pública, GitHub Actions con entornos, aprobación de entregas, visualizaciones, todo genial. Seguridad con escaneo de códigos y secretos, CodeSpaces con soporte de iPad y mucho más. Sí, y apps móviles para iOS, porque no puedo decir iOS, y Android de diferentes idiomas, incluyendo español, para que puedan ponerse al tanto de todo lo que... por la mañana con el cafecito, ya saben que me encanta el cafecito. Bueno, a mí me va genial por la mañana, con el cafecito. De hecho, me la instalé, yo me tomo mis 2 o 3 o 4 o 5 cafecitos para ponerme en marcha, leerme todas las notificaciones y así estar al día de lo que me espera en el trabajo. Sí, y guardamos lo mejor para el final. La interfaz de GitHub en Dark Mode, ahí me vieron muy emocionados en Twitch, Sí, sí. en el chat. Obviamente ha sido muy pedido y como dije en el chat, mis ojitos se lo agradecen a los diseñadores. Y muchos de ustedes, nosotros, lo hemos pedido por años. Y finalmente está aquí. Cuando lo anunciamos por Twitter casi paramos el internet, ¿no, Miguel? Sí, no, es que lo estaban comentando en el chat, estaba la gente aquí, qué bonito el anuncio, y bueno, es que ha terminado y es que de verdad terminó súper espectacular, así como ese negro saliendo de la lava, también súper artístico, ¿no? Y parece que te están vendiendo algo, pero es que hacía tanto tiempo que estábamos esperando el Dark Mode, Sí. siempre, bueno, me imagino que debe ser de las preguntas que estaban en el top 2020 para GitHub, ¿no? ¿Para cuándo el Dark Mode? ¿Para cuándo el Dark Mode? Pues aquí tienes tu Dark Mode y además con este anuncio espectacular. Sí, claro. Exacto, creíamos que hasta se nos caía el internet. Estábamos Jaime y yo haciendo un watch party el día del keynote en español y hubo muchísimos comentarios. Qué bueno. Y bueno,
Pues ahora otra funcionalidad que ha recibido mucha atención es CodeSpaces. Y pues bueno, ¿cuánto tiempo utilizan desarrolladores en configurar sus entornos? Pues digo, a veces mucho tiempo, ¿no? Entonces, Sí. pues bueno, aquí vamos a transicionar con estos comentarios al siguiente tema y pues con CodeSpaces ustedes pueden pasar de un repositorio a un entorno básicamente en segundos o en minutos. Así que bueno, pues en nuestro próximo video vamos a ver a Bailey Brooks y a Matthew Isabel de GitHub que nos van a pues mostrar algo acerca de CodeSpaces y pues comentamos en un momento. ¿Vamos? Hi, everyone. I'm Bailey. I'm here with Matthew, and we're both product managers on GitHub CodeSpaces. Earlier this year, we announced GitHub CodeSpaces at Satellite, and the excitement from the community was overwhelming, to say the least. It was amazing just how excited the community was to be able to have a cloud dev environment, so you can go from a repo on github.com to a running CodeSpace within seconds, without any setup or configuration. GitHub CodeSpaces are instant cloud developer environments. CodeSpaces provide you with a machine you can access through a browser or your IDE, where you can write, run, debug, test, commit, and push your code from, which leads us to an important question. Why should anyone care? There's a lot of hardware out there. You're watching this on a machine that you can potentially write code on. So what is so special about CodeSpaces? The goal for most of us is to write great code that ships value to our customers, the open source community, ourselves, whoever that audience is. The goal is not to spend your time doing local dev environment management, although it can consume a lot of your time and it may not be your job. Your company might have a person or a team where this is such a problem that it's become their job. And hopefully you're not managing Python 2.7 anymore that's been end of life. But it's just an example to say, let's write great code and be able to write it fast. Writing great code should be about doing just that, and not the periphery of machine management that surrounds it. The way we get to CodeSpaces is right from this page. We can go to the code button, and right inside this dropdown, we can open this project inside of a CodeSpace. So let's go ahead and do that and talk about what's happening and what that offers us for this project. So I've created this CodeSpace. I was using it pretty recently, and I'm going to jump in and just resume an existing CodeSpace. So you'll see we connect here, and we land in what feels and really is VS Code, and it's VS Code in the browser. And for me personally, this feels a lot like home. And the reason is because I use the GitHub Dark theme, and this is using the GitHub Dark theme. But if I had another theme, I could have that set up and synced across my CodeSpaces as well. You can see I have my custom bash prompt here, and my dot files are synced over automatically. So I really have everything that makes this feel like I'm developing locally. You'll even see there are some extensions that aren't standard here, that don't come automatically out of the box. So I'm also able to bring in the extensions that I'm used to, that I like to work with, and use them all inside of the browser for this CodeSpace. I have an editor. I have an editor in the cloud. It is VS Code, but it's not just an editor, right? It's a full cloud developer environment. So what that means is we can go to the terminal here, and we can go ahead and run our app. And you'll see our app ran. It says it's running on localhost 3000. And you'll see I got this toast that says my service is running on port 3000 and it's available. So let's go ahead and open this in the browser. So what's going to happen here is we're going to connect to a forwarded port from this CodeSpace, and it's going to load our app. So you'll see I have this app called Haikus for Mona, and we have some of those octocats that Martin was just talking about. And I have little haikus that we've written about some of these octocats. And this is really cool. I'm running a Node app. It has a Postgres database backing it. It's not super complex, but I'm able to get the full app running with a container for my web service and with a container for my database. And I can interact with it. I can do everything I would do to build this app locally
and that port is just forwarded on securely to me. But we also, again, have VS Code here. So we can do more than just run our app. We can debug our app. So let's go ahead and run this app with our debugger attached. So you'll see we have the app, our port 3000 is forwarded again. And what we're going to do here is let's just set a breakpoint. So I'm going to create a little bit more space here. And as I said, this is a pretty basic Node Express app. And we have some endpoints that are defined here. And we have this endpoint for the heart experience. So I can go ahead and heart something and like it, and the counter goes up. So what I'm going to do is I'm going to put a breakpoint right here. And we can jump right back into our code or our live running app. I'm going to go ahead and click this heart button. And you'll see up here, we hit our breakpoint. So we can jump over here. We can actually look at the stack. We can look at the request that came in here. We can step through this function. This is super powerful. I'm able to, run a full debugger of my app in the browser. But I also like to spend a lot of my time using VS Code locally. And I want to go from VS Code and connect to my CodeSpace. And I can do just that. So let's go to VS Code. And I'm actually going to go to the Remote Explorer. And I've installed the CodeSpaces extension. And what I'm able to do from here is I can connect to this CodeSpace from VS Code. So what's going to happen here is this is going to take a second. It's going to set up our connection. And then we're going to have our entire CodeSpace in just the state that it was, right? Because we're connected to that remote machine. So you can see my changes are here. And I can go ahead, and if we want to make our commits from here, updates for live demo, can go ahead and make our changes. Everything looks good. And let's go ahead and push them. So I'm going to go ahead and push. And now our changes are back on our repo. So if I go back to the web, we can see this full end-to-end. I'm going to use the command line with this nifty little trick to go back to the repo. And you'll see updates for live demo. Here's our commit. You'll see that it kicked off GitHub Actions. So it's now running my tests. And we did all of this from the CodeSpace. Fenomenal. Sí, no, excelente, ¿eh? Y bueno, pues yo el otro día estaba hablando con uno de nuestros clientes y estábamos diciendo de que, wow, esto de CodeSpaces es así como combustible para cohetes, porque en realidad te ayuda a hacer las cosas mucho más sencillas, ¿no? Y acelerar, ponerte a trabajarlo más rápido. Sí. Y la verdad, Miguel, perdón, te interrumpí. No, dale, cuenta. No, lo que iba a decir, y algo que estaba mencionando en el chat, así como que no, tu computador, simplemente con acceso a internet, ya tienes acceso a CodeSpaces, puedes trabajar con un computador que tal vez no es el más nuevo, pero funciona, ¿no? Sí, es que, a ver, a mí CodeSpaces creo que es uno de los grandes anuncios del año pasado. A ver, que todavía está en beta, que está cerrada y que invito a todo el mundo a que se apunte para pedir, pues, que tener acceso anticipado. Creo que es una de las grandes novedades y trae un montón de noticias. Sé que no se habla de ello en la presentación, pero, por ejemplo, es un poco parecido a esto que comentabas, ¿no? El hecho de cómo va a poder acceder muchísima más gente a poder editar código y participar en proyectos de código abierto, ¿no? Sin necesidad de tener grandes máquinas o porque no tiene la capacidad económica, por ejemplo, porque hay países que a lo mejor no se lo pueden permitir o porque en ese momento no lo tienes a mano o tienes una tableta y te gustaría hacer cualquier cosa. Y eso creo que es una de las grandes ventajas que creo que va a desbloquear las contribuciones de miles y miles de personas. Y yo creo que eso siempre es bienvenido. Traer a más gente al código abierto y que pueda trabajar en ello me parece genial. Y luego, bueno, lo que comentaba un poco Alexandra, ¿no? Que el tema de no tener que configurar nada. Yo utilizo bastante CodeSpaces. Estoy bastante sorprendido porque hice un video cuando tuve acceso, creo que en septiembre o así,
y comentaba, ¿no? De que no me veía a lo mejor tanto, pero que me parecía muy interesante, pero que a lo mejor no le veía tanto uso en mi día a día personal. Y luego me he sorprendido a mí mismo, ¿no? De que con el paso del tiempo, conforme iba trabajando más, pues decía, pues lo voy a probar en CodeSpaces. Y como comentaban en la presentación, esta capacidad de poder sincronizar tus preferencias de tu editor que tienes local al editor que vas a tener en la nube con CodeSpaces, hace que sea tan rápido y tan cómodo que muchas veces, por no descargarme el repositorio y mirar cómo tengo que contribuir y qué tengo que configurar y tal, pues hago CodeSpaces, lo tengo ahí y ya está. Porque ¿sabes lo que me pasa? Que tengo, no sé si os pasa a ustedes o a la gente que está en el chat, pero a veces me pasa esto, que quiero contribuir a un montón de sitios, me descargo un montón de repositorios y luego me pongo a mirar ahí en mi carpeta y tengo como cientos y cientos de repositorios con un montón de dependencias que digo, a ver cuánto ocupa esto. Y pone 300 gigas. Y yo, ostras. Bueno, pues eso ya no va a ser más un problema. Lo dejo en la nube y cuando lo quiera eliminar lo elimino y ya está. Ya si no lo tengo en mi disco duro. Sí, es la conveniencia y la democratización de tu área de trabajo. Espero que siga así, ¿no? Más funcionamiento que la gente puede usar sin tener que usar muchos recursos de su lado, locales. Totalmente, totalmente. El onboarding en las empresas creo que va a ser algo interesante. Es lo que comentaba un poco Alexandra, que el hecho ¿no? De que cuando empiezas en una empresa de cero, entonces te traen el portátil, empiezas a configurarte que es Visual Studio Code, la terminal, esto, lo otro. Pues con CodeSpaces la gente puede ser productiva y llevar cosas a producción desde el día 1. Ya no solo por el hecho de que puedes comitear y pushear desde CodeSpaces y tenerlo todo configurado, porque además de que no se comenta lo suficiente de que no tienes que configurar ni siquiera el acceso a GitHub, claro, porque ya está totalmente configurado por ti, sino que el hecho de que digas, vale, ya eres productivo, trabaja y ya puedes contribuir a la empresa, al trabajo de la empresa. Es que brutal, me encanta CodeSpaces. Y pudiéramos seguir hablando por horas, que la verdad Sí. estamos muy emocionados. Podría estar aquí hasta mañana, sí. Conste, MiduDev ya prometió estar aquí hasta mañana, no se vayan del Twitch. Aquí, no, es cierto, no sé. Y luego seguimos. Sí. Bueno, y hablando de empresas, vamos a hablar de pues algo que está muy cerca a mi corazón porque trabajo en los proyectos y en el producto día a día. Y eso es Enterprise Server 3.0. Y con ese producto tratamos de ayudar a desarrolladores a escribir código excelente y simplificar su flujo de trabajo con las herramientas que adoran. Una forma de hacerlo es habilitando DevOps y en CI/CD, o como ustedes quizá lo conocen, integración y entrega continua con GitHub Actions. Nat habló un poco sobre Actions en el keynote y para aprender más, pues veamos algunos momentos destacados de la sesión de Chris Patterson sobre entrega continua con GitHub Actions. Jaime, mande. Espera, porque todavía tenemos otro video de CodeSpaces. Tú ya te estás yendo a la estoy adelantando. Claro, que va más allá. Bueno, siguiente nivel. Perfecto. Vamos a ver primero un video más que tenemos de CodeSpaces para que aprendan un poquito más y después continuamos. Ahorita nos vuelven a ver de regreso. ¡Ay, qué oso! At its core, GitHub CodeSpaces is simply a service that provides managed cloud environments on demand, taking you from repo to development environment in a single click. But more than that, we know how important it is for your environment and your editor to feel like home. Matt referenced dot files, settings sync, and more in his demo. And we're going to break down all the different ways you can personalize your code space in just a few minutes. And finally, one of the reasons we think CodeSpaces is so exciting is because it empowers you to develop from anywhere, which, as you heard, is one of my personal missions. Any developer armed with a browser and an internet connection can ship code with CodeSpaces, and that's what I love about working on it. Personalizing your experience happens through two main areas, or configurations, really. You've got your dot files, and you've got settings sync. And one of the questions I hear a lot is, okay, Allison, why would I use one versus the other? Maybe you just noticed that your code space is mostly right and you're not quite sure why. We're going to break it down here. So if you're using dot files, we automatically pull any public repo that's on your account named dot files into your code space, and we apply them at creation time. So if you perhaps use dot files to set up your local machine,
or you checked out some references in the past and forked a .files repo from a coworker, we're automatically pulling that in. If you haven't been super familiar with .files, these are pretty much configuration files that start with, as you might guess, a dot. So these might be a .bash profile, .alias, .prompt. These are all ways that you can configure your environment and shell. Now, that's one way that you might personalize your code space, but the other is settings sync. Since GitHub CodeSpaces leverages Visual Studio Code as its editor, we get to leverage the amazing work that the Visual Studio Code team has done to sync your settings across these Visual Studio Code instances. We keep it on by default because we don't want you to have to think about it, but I'm here to tell you just a little bit of how it works and how you can adjust it to your liking. It syncs things like your UI state, your extensions, your themes, your keyboard shortcuts, and it keeps those all in sync across your code spaces. A key distinction here that I want to make is that with settings sync, any changes you make to the Visual Studio Code editor within your code space will be synced across all of your past, present, future. So if you're kind of mucking around with settings and you're not sure that you want this to apply to everything, be sure to go ahead and turn off settings sync before you do that. Now let's talk about configuring your code space. Generally, when you open a repository, if you don't have any special instructions in the dev container that I'll talk about in a second, we leverage a general sandbox to get you started. We try and support, the laundry list of languages in order to support getting as many of you as possible started. And you can see that list here. But if you need a bit of extra configuration, perhaps you have a very specific version of Python you need, you're going to leverage the dev container JSON for configuration. Now, this is a quick sample of what the dev container file might look like. This is purely a configuration file that lets us know how to build the container for your needs. This is great if you're a lead or a maintainer of a repo, and you don't want users to have to do anything more than click the Open in CodeSpace button. Now, important things to note here are that the dev container is actually checked into the repository, and so it is scoped to the repo, not the user. This is why it's great for maintainers of a repository to leverage. No matter who the user is, if they're using this repository, they're just going to click on that Open in CodeSpace button, and we're going to build it according to the specification that you've checked in. There are a lot of properties that you can use in this configuration file, but what's also great is that you only need to use what you need. You don't have to do every single thing. As you can see in this sample screenshot, we actually have a few of them commented out because we don't need them for this repo. Wow, pues CodeSpaces me parece que es una maravilla. Y bueno, pues, ¿qué les pareció? ¿Algún otro comentario antes de que pasemos ahora sí a los temas de seguridad? Yo me gustaría comentar una cosa sobre esto, porque creo que lo más interesante de lo que explica esta pequeña charla está en la posibilidad de poder configurar el contenedor de un montón de proyectos de código abierto. O sea, imagínate que tú quieres colaborar en un proyecto de código abierto y resulta que no solo son las dependencias de proyectos, sino que te iría bien tener una extensión en concreto o que necesitas que para levantar el servidor muchos recursos, pues está súper bien de que ya el propio repositorio tiene este container.json para prepararte el editor tal y como lo necesitas para trabajar en ese repositorio. Así que esto va a eliminar esta necesidad muchas veces de tener un archivo explicando, no, es que tienes que instalarte esto, te recomiendo esta extensión y tal. Y esto lo que va a facilitar justamente es colaborar más en los proyectos de código abierto que hay en GitHub. Sí, y volviendo siempre, ¿no?, a tener esas herramientas, dándoles, como dije antes, dándoles más herramientas a todos para que practiquen esos proyectos, para que apoyen esos proyectos de código abierto y practiquen lo que quieran.
seguir aprendiendo y seguir apoyándolos de esa forma. Ahí está. Sí, Oye, sí. y una pregunta, quizás mi Durán nos puedes decir esto. Si quieres participar en esta beta, ¿qué es lo que tiene la gente que hacer? Vale, pues ahora mismo lo único que deberían es ir a la página de CodeSpaces, que es github.com/features/CodeSpaces, y ahí pues tendrá un botón que es Request Early Access, que es pedir el acceso anticipado. A partir de ahí, pues bueno, hay gente que le tarda más, gente que tarda menos. La verdad es que ahí se me escapa cómo GitHub va dando el acceso. Pero bueno, estás en una cola en la que te van dando acceso y una vez que tienes acceso te avisan, te envían un mensaje y ya puedes entrar en cualquier repositorio. Tienes un nuevo botón en el botón de code o de código, le das y ahí podrías abrir un CodeSpace. Así que eso, github.com/features/CodeSpaces. Miren, parece ser que Andrea ya lo puso aquí en el chat de Ahí está. Twitch. Y Buenísimo. bueno, pues Andrea, ella es la persona que está a cargo del foro de la comunidad de GitHub. O sea que si tienen, por ejemplo, preguntas o quieren también poner algún tipo de pregunta aquí en el foro, ya sea que les conteste alguien de GitHub o que les conteste otra persona del foro de la comunidad, es un recurso excelente. Claro, y en el chat, aprovechad que está ahora aquí, ahora, los que estáis viéndolo en directo, aprovechad de decirle, bueno, Andrea, me acabo de apuntar y mi nick es, a ver si de esta forma, pues Andrea hace alguna cosilla para que consiga esa beta. La Pues magia sí, de Andrea. exacto, podría ser, ¿verdad? La magia de Andrea. Ahí está. Excelente. Y bueno, ahora sí, bueno, sí, ya vieron que me emocioné un poco y me adelanté. Les digo que tomé demasiado café y no me creen. Pues ya crean. Pero bueno, sí, hablo un poco acerca de Enterprise Server 3. Dejen de reírse de mí, malos. No. Nos reímos contigo. Ok. Bueno, mientras sea así. No, bueno, el punto aquí es que Enterprise Server 3.0 ayudando a desarrolladores a escribir código excelente y simplificar el flujo de trabajo, ¿no? Y bueno, Nat habló un poco acerca de Actions, que es una forma más de apoyar a CI/CD, integración, entrega continua. Y habló un poco en el keynote. Y bueno, para aprender más, veamos algunos momentos destacados de la sesión de Chris Patterson, como había dicho antes, sobre entrega continua con GitHub Actions. Verán por qué GitHub Actions es ahora el number one en CI/CD en github.com y aprenderán a usar Actions para proteger y seguir los despliegues a sus entornos. Pero bueno, veamos. GitHub Actions has grown massively. Right now, we run about 75 million jobs. The slide says 73, but when I looked this morning, it's about 75 million different jobs a month across a wide variety of workloads. CI is probably the most common thing that people absolutely automate. But the amazing growth has really come, I think, due to the community. And if we look across sort of all of the different CIs that happen on GitHub, we definitely believe Actions is by far the number one. We seem to do the most, at least from what we can see. We actually see closer to 10,000 different actions used across different organizations. And we think that's pretty incredible because that means people are both using the community, but also taking advantage of using actions within their own organizations. What we implemented was protected environments. And the idea here is we wanted to prevent unauthorized deployments. And in order to think about how that might work with GitHub Actions, in fact, you've seen this on the roadmap. If you looked at our public roadmap, we have something called manual approvals. So this is configured on your repo settings outside of the workflow. And when you try to deploy to a given environment, if a set of reviewers is required, the system will pause that job before it ever goes to a runner and send out a series of notifications and require a person in this list or somebody in a team to come and say it's okay for that job to continue to deploy to that environment. We heard from a lot of people that they want to be able to track what is currently in a particular environment, whether that environment is production or if that environment is a staging or whatever. Starting to build this new activity log here is part of our goal to really move in that direction. And this is kind of where this kind of 4-ish new capabilities comes in, because this deployments view actually exists in GitHub today. It just isn't very commonly used because it's a little bit hard to make it show up. And so we took some of the existing platform in GitHub and integrated directly into Actions to make it easy for you to get this list of deployments.
we wanted to give you a much better way to visually track how your workflows are progressing. As you have these more complex workflows, particularly ones that do sort of pipeline style deployments to different environments, or maybe have rich matrices or other concepts, having the ability to see where those go and sort of track their progress at this very visual level, we think improves just the overall usability of actions, the usability of more complex workflows, and the ability to debug potential issues. And we've also started to do some other work to integrate in other places. I think you saw in the keynote, Nat had a really neat little vignette at the end where he launched dark mode, and you saw sort of a sneak preview of some work we're doing with the mobile app. We've also done a lot of work with the team who works on the Slack integration to integrate those there, and you'll start to see these roll out again. And we think that as we use all of these endpoints for GitHub, we can really help drive that culture of rapid deployment and unblocking your team from where you are exactly how you need to. We think that all those things together really do add up to the ability to do very, very rich continuous delivery workflows with GitHub Actions. We have a lot of plans to enhance this capability in the future. For example, the protection rules for environments, we really see that as a great potential point for integration. Bienvenidos de vuelta. Gracias, gracias. Y bueno, Chris nos mostró como 4 pilares, ¿no? Protección, secretos, seguimientos y visualización de entornos. Esos van a ser la base de las nuevas funcionalidades de entrega continua el próximo año. O de hecho, pues ya entrando este año. ¿Ale? Pues bueno, esas fueron la verdad mis favoritas porque las visualizaciones son de verdad muy hermosas y bueno, obviamente pues útiles, ¿no? Y pues me recordaron así como el blog de Scott Hanselman. Y bueno, pues y a ti, Miguel, ¿qué te pareció? Buah, pues yo estoy enamorado de las GitHub Actions. De hecho, yo creo que, y esto creo que es bueno que la gente lo sepa, creo que este año 2021 las GitHub Actions va a ser una de las grandes tecnologías que hay que conocer porque más y más todos los repositorios en GitHub lo están utilizando, un montón de proyectos de código abierto. Y además con estas novedades de la visualización que se ve claramente cada uno de los pasos, de los steps, cuáles son las dependencias que tiene, se ve clarísimo. También el hecho de poder utilizarlo más con Continuous Delivery para el hecho de, si estás haciendo un deployment, mostrar la URL de ese entorno en el que estás ejecutándolo, también súper importante. Creo que GitHub Actions es algo que la gente debería estar empezando a aprender. Hay mucho que aprender, hay un marketplace lleno de posibilidades y cuanto antes lo hagan, mejor, porque de verdad creo que da una ventaja competitiva súper importante y una facilidad de uso que más nos hubiera gustado hace años tenerlo disponible en la propia GitHub, dentro de donde está nuestro código. Bueno, acabo de poner aquí en el chat el otro enlace que me enviaste, Miguel, para aquellos que lo necesiten. Lo acabo de poner. Sí, bueno, para que vea la gente que realmente, por ejemplo, en mi empresa tenemos algunos proyectos de código totalmente abierto y ahí tengo un ejemplo donde estamos utilizando, se ve esa visualización de la que está hablando nuestro compañero de GitHub y además pues se puede ver todos los pasos, la URL, cómo aparece, o sea que es algo que podéis utilizar ya, que no tenéis que esperar nada, o sea ya lo tenéis totalmente disponible y se ve, pues es súper fácil, ¿no? Este esquema que te crea de ver cómo cada paso, lo que ha durado y tal, lo que te ayuda es que si hay un error en uno, pues dices, ha sido aquí el error, o si ves que tienes uno de los pasos que tarda mucho tiempo, pues lo ves visualmente súper rápido y sabes dónde tienes que mejorar un poco tu proceso. Exacto. Y bueno, pues ahora continuemos con nuestro próximo tema, que es el de GitHub Discussions. Y bueno, este también está disponible en beta pública. Y a continuación vamos a escuchar a Neha Batra. Ella es directora de Ingeniería de Software en GitHub, que nos va a dar una demostración de cómo se pueden configurar, personalizar, utilizar y demorar las discusiones por medio de GitHub Discussions. Pues comenzamos.
I'm really excited about talking about building your community with GitHub Discussions, which as of Tuesday is available for all repos in public beta. And so thousands of you have turned it on since then. I want to quickly talk about the open source ecosystem and why GitHub Discussions exists in the first place. So this is an incredibly oversimplified cycle of what open source work looks like on GitHub. So basically people use a feature, tool, or product, then they notice an issue, they file an issue, and that work will hopefully get prioritized, maybe worked on. Someone will open up a pull request, it'll get merged, and boom, it's slated for a new release and it goes out into the world and people use the new thing. So already there's something missing, and that is where the conversation lives. And that's because it usually lives over here. Outside of the cycle, products ignite ideas and facilitate conversations, and that conversation ends up in chat applications, forums, social news, and basically sometimes GitHub issues. We want to keep Q&A and conversations separate from GitHub issues, but we also don't want those to be completely detached either. Their relationship is important. So you can think of GitHub Discussions as the living room of your open source community. If you haven't enabled discussions yet, I'm going to show you how now. So to start, you're going to want to go to your repos settings page, and then you can go on that default page, scroll down to the features section, and you'll see a discussions checkbox waiting for you. And it looks like this. So you can click on set up discussions to get started, and this is going to take you to a pre-made template that we've set up for you. Click on pin discussion, and there you have it on your index page, your first discussion. Now, if you have issues that should be discussions, you can cover those individually, convert them or in bulk. So if you wanted to do it in bulk, you can go here to the label section. Here we selected the question label. Obviously, probably the best one for that is a Q&A category. And there you go. All you have to do is click that button, and you're going to convert those from your issues over to your discussions. And you can see that over on your discussions page. Every repository comes with a default set of 4 categories: general, ideas, Q&A, and show and tell. But these can be modified. I think the most important thing about categories is that you get to set the tone here to help the community know what to expect and where to go. Let's get directly into the mechanics of marking an answer. So anyone with Triage Plus access or the author can do this. And this is kind of what it looks like. When you find an answer to a question, you can click on the checkbox and a great box will appear, and you can say who marked the answer, and it'll be recorded so you can even see who marked it right underneath. Now we have all the tools that we need to manage existing discussions. Let's talk really briefly about some enhancements we have to improve the community's interactions. And first things first, you can see right here, there's a leaderboard on the right-hand side, and it shows people with the most answered discussions. Finally, I wanted to briefly talk to you about what you can do with triager, write, maintainer, and admin permissions. And as far as discussions go, people with write, maintain, admin access can basically do the same thing with 2 exceptions. So people with maintain and admin access can enable discussions altogether from the settings page. And also they're the only ones who can create and edit categories, but otherwise they have the same permissions. And that's basically it. That's what you have. So we talked about getting started, categories, new discussions, marking answers, how you can use the information on the site to provide recognition, and how to moderate and keep the community healthy. So here's an example here where Snowpack has used a pin discussion as their change log. And so it's kind of pinned at the top. You can see that Fred's got some spot on GIFs here. And what I love is that each comment is a new version, and it details, and it allows people to easily reply with thoughts or words of thank or encouragement. Hoy, bueno, me encanta Discussions. Hemos hablado en algunos presentes previos acerca de pues, democratizar y encontrar formas de comunicarnos unos con otros y crecer la comunidad. Y bueno, como una plataforma de preguntas y respuestas, en vez de tener recursos muy largos a través de issues o pull requests. Discussions, una cosa así, Discussions está ahora disponible para todos los repositorios en versión beta pública. Totalmente. De hecho, creo que uno de los grandes ejemplos que tenemos y que ha funcionado muy bien, lo tenemos en el repositorio de Vercel, en el proyecto del framework de React Next.js, que invito a todo el mundo que se pase a ese Discussions. Y me gusta muchísimo por qué lo está utilizando, porque no solo sirve alguien. Con lo que hemos visto este vídeo y lo que comentamos, alguien puede decir, bueno, pues más o menos preguntas y respuestas y ya está. Pero, por ejemplo, en Vercel lo están utilizando también para que hagas una votación de cuáles son las preguntas o las requests que son más interesantes para la comunidad. Así que, como podéis ver, tiene como un montón de utilidad. No solo en un proyecto de código abierto que hay tantas voces, ¿no? Y tantas ideas y tanto feedback, justamente que puedas filtrar y que puedas pues, priorizar qué es lo que te está diciendo la comunidad, me parece súper interesante. También
una rápida también sería NPM. NPM lo está utilizando para recibir el feedback de la comunidad y también invito a todo el mundo que se pase al repositorio de NPM Feedback para que le eche un vistazo y el uso que le está dando, que es súper interesante. Excelente, excelentes comentarios, Miguel. Y bueno, pues hasta ahora nuestro enfoque ha sido en lo que son las nuevas funcionalidades. Y bueno, pues me parece que ahora estamos listos para hacer una transición y continuar hablando de seguridad. Este es un tema que nunca ha sido más crítico, ya sea que seas un mantenedor o que seas parte de un grupo de ingeniería. Y bueno, pues sí. Y bueno, por alguna razón me hace pensar en el servicio secreto. Cuando hablamos de seguridad siempre me quiero poner mis lentes así a la de Terminator, pero bueno, como no tengo, no me lo voy a poner. Y aparte de que, bueno, para comenzar, veamos algunos aspectos destacados de Erika Brescia, COO de GitHub. Ella cubrirá estadísticas reveladoras sobre seguridad y cómo GitHub puede ayudar a proteger a las empresas y aumentar la velocidad de sus equipos. Dale. GitHub is where the world builds software. Over 50 million developers trust GitHub to collaborate, test, build, and deploy code, including over 70% of the Fortune 50. In fact, in the last year, over 60 million new repos were added and over 1.9 billion contributions were made. Those are some seriously big numbers. The stability and resilience of our global platform is critical to providing developers with a platform they can count on. GitHub Enterprise is built on the same principles as GitHub.com, and as a result, benefits from the years we've spent optimizing the platform to be trusted, reliable, and resilient. From day one, we've focused on building great products and experiences for the developers who spend their days or their nights on GitHub. From pull requests to CodeSpaces, actions to CodeQL, and everything in between, our vision is to build the home for all developers, whether they're working on a fun side project or building mission-critical software for Fortune 500. Across all open source repositories, repos that use actions on pull requests see PRs merge 1.2 times faster, and the number of merged PRs increased by 1.3x. That's 34% more pull requests merged. This is huge in terms of improving developer velocity. wow, pues como vieron, 70% de las empresas Fortune 50 confían en la plataforma de GitHub para su desarrollo y seguridad. Y pues bueno, ahora con Actions, pues puedes incrementar tu productividad aún más. Y bueno, pues Jaime, ¿qué te pareció el globo que aparecía? Creo que hizo un cameo en la sesión, ese que muestra los commits en tiempo real. Sí, no, la neta, la verdad. Me emociona mucho a ver la visualización porque es colaboración entre gente en todo el mundo. Entonces, gente en esta comunidad está participando y haciendo que este globito se vea más bonito. Y Erika también mencionó algunas características de seguridad clave como CodeQL y pronto escucharemos más acerca de eso. Pero bueno, para nuestro próximo clip, Sasha Rosenbaum nos hablará sobre commits que incluyeron secretos. Ya saben que a veces nos pasa. Nadie no tiene culpa en esto. A veces se les pasa algo y pues cosas pasan, ¿no? Pero bueno, si vieron esta sesión en Universe, es posible que recuerden a B-Doggy, nuestro querido B-Doggy, contaron una historia sobre acumular una factura de AWS de como 37,000. Y Ale, ¿escuchaste esto? 37,000 por incluir un secreto en un commitcito. Wow, eso es muchísimo dinero, wow. No sé si Miguel tenga algunos comentarios acerca de esto, algún incidente quizás que le haya ocurrido a él. A mí me ha pasado que se me coló la API key de Instagram y nada, la dejé 2 minutos y ya había gente que estaba utilizando mi API para intentar publicar fotos en mi Instagram. Así que ya os podéis imaginar que no sale bien. Pero bueno, por suerte lo pude quitar, lo cambié rápidamente, revoqué el acceso, pero bueno, que fue divertido. No me costó $37,000. Qué bueno que lo viste rápidamente, si no, imagínate todo lo que hubieran podido haber subido.
Ya ves, ya ves. Un momento divertido, pero bueno, en este próximo video, hablando de este tema, aprenderán cómo GitHub integra seguridad en el proceso de escribir código. Lo tomamos muy en serio, la neta. Y bueno, para que puedan evitar esos tipos de errores costosos, así lo hacemos. Sí, exacto, ya que ya ves que los mineros de Bitcoin no perdonan. Bueno, comenzamos. We're going to talk about the state of security today. So my favorite analogy for this is imagine that you just built your most amazing favorite mansion and you have just installed all the most expensive furniture and all the most expensive appliances and you just forgot to install doors. So this is sort of how we treat security today. We just kind of say, okay, we have time for this. We're just going to first deliver on all of the features and then we're going to basically add some locks on the doors and some doors to our mansion, right? Because features is what's important. If we look at the chart of how we deliver code, then we actually see that the more lines of code we write, the more security threats we actually introduce. And so we don't learn from our mistakes. We just basically continue committing bugs and moving on and just like committing secrets, committing security vulnerabilities into our main code base. And despite that, as developers, we often treat it this way. So we just basically say, okay, it works in dev, so it's a security problem now, right? So I have developed my code, I committed all my stuff, and now I can just get and ship it to security, and then security is going to fix it all for me. But we know that that's not possible because there's so many more developers than security professionals. Basically, we have about 45 million estimated developers and only 70,000 estimated security researchers in the world. So today, I'm going to basically talk about how GitHub can help you fix your security issues for you. So we have a large number of features in GitHub Advanced Security that can help you integrate security into your developer experience. So it's not extraneous to what you do, but rather it's shifted all the way left and integrated into your development lifecycle. So basically, we help you secure multiple parts of your code. So we help you secure the supply chain, the code, the development lifecycle, and of course, your platform. But today, I'm going to talk specifically about the code part. So we can see that almost 50% of all the breaches in the world actually include stolen credentials. And yet we're pretty bad about not committing these credentials or these secrets into source control repositories. And this is where secret scanning actually comes in. So we have different different oriented features for public and private repos. So I'm going to start with public repos. For public repos, we actually have secret scanning for a number of years already, and we are doing it at massive scale. We're scanning about 150 million pushes a week. So basically every push into a public repo basically gets scanned by GitHub to identify secrets. And many people don't know that it's happening because it's transparent to you. If you as a user check in your code and that code actually contains a secret. So we actually run different regular expressions from known secret scanning partners to identify if something you committed actually matches one of these secrets. So basically, we then send the matches to a partner verify endpoint. And then the partner can verify if it's a real secret or if it's not. And then depending on what the partner wants to do with this, sometimes they revoke the secret and sometimes they also email the user, right? So basically we have this process in which completely transparent to the user in some cases, your secret actually gets revoked by the partner. And so your secret is no longer in the repository. So if you say committed an AWS secret into your repository, then instead of someone stealing your credentials, we're actually probably going to revoke it for you. Código invita más amenazas a su seguridad, pero no lo tomen a que no le sigan dando duro al trabajo, a la chamba, al trabajo. Pero bueno, y por eso necesitamos escanear el código para detectar esas vulnerabilidades y secretos, ¿no?
Sí, no, exacto. Y además esta funcionalidad me encanta porque pues te está dando esta protección ambiental, ¿no? De que tú haces tu commit y pues está escaneando y pues protegiéndote. Y pues no sé, ¿algún comentario, Miguel? No, nada, que es una maravilla porque te lo hace de forma automática. Ni siquiera tienes que hacer nada, solo asustarte una vez que te llega el aviso. Exacto. Y bueno, pues a ver, déjenme ver qué más tenemos aquí en nuestra sala de espera. Bueno, vamos a continuar ahora con otro tema de seguridad, que esto es CodeQL. Y bueno, pues Bas y Xavier nos dieron un vistazo. Ellos trabajan aquí también en GitHub, en el equipo de seguridad. Y bueno, ellos nos van a mostrar cómo funciona CodeQL y además nos van a dar detalles y hablaron también acerca de un programa bien importante conocido también como Bug Bounty, que son más bien las recompensas. O sea que GitHub paga dinero si ustedes encuentran alguna vulnerabilidad dentro de nuestros productos. Y bueno, pues he escuchado que los desarrolladores en el área de seguridad están ganando muchísimo dinero con este programa de recompensas. Así que veamos. So, GitHub code scanning. Earlier this year, we announced it, and code scanning does exactly what it says on the tin. It scans your code for security vulnerabilities. And any alerts we find in pull requests are automatically flagged up to you so that you can fix them before you merge the code changes into your main branch. That particular code patterns could be, for example, a server-side template injection vulnerability. When you run CodeQL, whether that's in code scanning or on your own local machine, the first thing it will do is it extracts all of the source code that you have into a special relational database. In a way, it's similar to a MySQL or a Postgres database. It's a very special one, though, a special purpose-built read-only one. We call it a CodeQL database. And just like with MySQL and with Postgres, you can run queries against that database. And in fact, a CodeQL query looks a bit like a SQL query, but it's a lot more powerful. I'll show you one in the live demo that I've got. Now, a CodeQL query is a way to sort of interrogate and explore your source code. A very simple query might, for example, look for a variable called password that you then write to a plain text log file. More advanced security analysis, more advanced queries do very intricate flow analysis. They track where user-controlled data enters your application. They track it through your application, through function calls and data structures, to a location where it might be used in an unsafe way. And the SSDI analysis does exactly that. It tracks untrusted user data that eventually ends up in a template. Now, in a way, every query captures the security knowledge of a security researcher. And by codifying that knowledge, that we can apply it at a massive scale. So for example, we run CodeQL against hundreds of thousands of repositories, and every single query result that we get is an alert in code scanning. A ver, que estáis muteados, que no os escucho. Es la frase de 2020 y parece ser que sigue en 2021, ¿eh? Estás en mute. Ya estoy aquí de vuelta. Bueno, pues, tremenda tecnología y base de datos. Y bueno, pues como vieron, el programa de recompensas ya ha pagado $100,000. Y bueno, pues esto es lo que queremos, establecer un microclima en donde todos podemos ganar y así asegurar pues la infraestructura del mundo. Así es. Bueno, y hay una buena forma si están interesados en seguridad, empezando a practicar cómo encontrar esas vulnerabilidades y ese tipo de programas que está abierto al mundo, da buena oportunidad a gente que tal vez no tiene el currículum, pero ya ha empezado a encontrar una vulnerabilidad, le dan un poco de dinerito que la encontraron y bueno, es una forma más de apoyar a nuestra comunidad de desarrolladores de seguridad. Sí, ¿no? Y además que es que te puedes ganar la vida con esto, ¿eh? Es que estamos hablando de que hay vulnerabilidades que te dan miles de dólares.
descubrir una vulnerabilidad, si además creas algo que se ha automatizado y que te descubre en un montón de repositorios esa vulnerabilidad, puedes tener un jackpot que bueno, puedes hacer mucho dinero, que puedes estar ayudando a la comunidad, haciendo el mundo un lugar más seguro, porque hay vulnerabilidades que pueden ser muy peligrosas. Y además que es una forma que te puede ganar la vida, que realmente es una salida de trabajo muy interesante. Y con CodeQL, que me parece un lenguaje de queries para buscar estas vulnerabilidades en el código, me parece que es muy fácil de aprender y que realmente lo que te da de retorno es bastante interesante. Sí, ahí ya le puso el link en el chat, si Muy quieren bien. ver qué onda. Sí, así que si quieren aprender más acerca de este programa de recompensas, acabo de poner ese enlace en el chat. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos, Jaime? Bueno, un problema común que vemos en las empresas, no siempre se piensan todos los ángulos de seguridad como una característica que debe incluirse desde el principio, ¿no? Siempre tienen que tener como que seguridad parte del enfoque cuando estamos pensando en infraestructura, etcétera. Y bueno, en el próximo video, Keith Hutlett, director de aplicación y experiencia en Thermo Fisher Scientific, les mostrará la importancia de integrar seguridad desde el principio. Él explica que por qué las empresas no piensan en la seguridad, o tal vez a alguien se le olvida como que incluyeron en el plan, como una funcionalidad, las repercusiones que esto tendría, y nos da sugerencias en cómo implementarlas. Bueno, veamos. We're going to be going through a few different ideas in this concept in terms of why companies might not think of security as a feature, of course, what they do think of as a feature first, and then going into what happens when they don't. But also, of course, some of the good things that can come from thinking of security like a feature, going ahead and then how you can implement that within your tool chain or your process, some further learning, and we'll take it from there. So let's go ahead and dive right in. What makes something a feature, right? That's something that is often discussed in concerning the project management or product management team, the dev teams. They always say, well, that's not really a feature. Security's not a feature. And that's because, of course, features are things that customers ask you for, right? They're the things that people want to see, the things that people will complain about if they don't have it in your application, and so therefore they'll tell you about it. Then, of course, there's resources in terms of people, time, or money. Those are things that get allocated to features. Whatever you're allocating your people, your money, and your time to, those are the features you're working on, whether you're calling them a feature or not. And then features, well, generally speaking, if you build it, you're going to make sure that it's regularly tested. You're going to make sure that it works the way that you want it to, and you're going to make sure that it continues to get enhanced over time. Generally speaking, you're not going to take a feature out unless, of course, it's just really not used, or it's so totally broken that it's not worth continuing and working on. But otherwise, you're going to make that thing better. Those are the features that your company is investing in. So why isn't security considered a feature? And this is kind of an interesting topic because one of the things that I'll often ask dev teams after they've done some security review of their applications is I'll say, do you have a banking app on your phone? Now, that doesn't always translate depending on where you are in the world. Some cash-heavy cultures don't really use banking applications, might do e-commerce, but I'll ask a dev, are you using some sort of financial transaction application on your phone? And the answer is almost universally yes. Well, one of the questions that you should be asking is, would you use it if it had the vulnerabilities that your application has? And that's when you know security is a feature, because it's not something that people were asking you for, but it was something that you and the people using your applications are expecting. In a lot of ways, I like to say this is kind of like the faucet that you go to or the sink that you may go to. And when you turn that left knob, you expect the water to be hot. That's universally true. You didn't have to ask anyone for it, and you didn't have to tell the plumber to install it that way. It's just the way that operates. And so in a lot of ways, that's the way that people think of security today, is it's one of those utilities that you just expect it to be there and expect it to work as intended. There are benefits to treating security as a feature. A good example of that is attack complexity increases. One of the things that I like to think about here is, why are phishing attacks still so prevalent? Because people fall for them, first of all, and because the more complex attacks are really expensive. We can look at the zero-day market when it comes to things like iOS or Android vulnerabilities that are out there today, where you've had 0 days to apply a patch or implement security. And quite frankly, those costs are going up. And that's a good thing, because what that ends up meaning is that the attacker ends up being a very small subset of the world's landscape. It ends up being state actors as opposed to cheeky kids on the internet, for an example. And so that way your application will be a little bit more robust, and quite frankly, you're outrunning a majority of the bears.
Of course, it also differentiates your project or your product. If you think about Apple, for example, they're almost universally known for a lot of the security and privacy implementations that they've put in place. We can also look at examples within the software development landscape, such as React versus AngularJS. Back in the day, AngularJS, the original version of it, had a sandbox, and that sandbox had a lot of escapes, and it led to a lot of vulnerabilities, such as remote code execution or even full remote reverse shell. I've taught a couple trainings that have shown exactly how this works, and thankfully, Google has addressed that with later versions of Angular, such as by removing the sandbox in the original AngularJS because people were using it wrong. And in this way, if we think of security as a feature from the get-go, we can actually write on secure frameworks and languages like Rust to eliminate a vast majority of the vulnerabilities that enter our landscape. And of course, once you go ahead and invest in security as a feature, it allows you to save time and money. It's that return on investment, that compounding interest that allows you to actually go ahead and focus on other investments and experimentation so that you can grab more market share and, of course, differentiate your product and then pay down those other technical debts that you might be encountering. And then, of course, in terms of some tools that you can use, I like to say with static analysis, GitHub's advanced security toolset is phenomenal. Their acquisition of Semel is light years ahead of other products in the space. And I say that from being a code security engineer at Veracode in a past life. It is one of those tools that can really make a difference in your code base, and I strongly encourage any open source project to check that out. Dependency checking, again, making sure that you check the ingredients as well as of the static analysis recipe. Dependabot, really great tool if you're on the GitHub platform, which I would think that you probably are if you're watching this. And then, of course, OWASP's dependency check tool, if you need another thing to go ahead and look into the environment and make sure that things are working appropriately and that the libraries you're using are fresh and secure. Ay, pues sí, y bueno, pues, ¿es la seguridad una funcionalidad? Claro que sí. Y pues bueno, así van a ahorrar dinero y pues tiempo a largo plazo. Sí, yo creo que es bastante mejor prevenir que curar, ¿eh? Muchas veces intentamos ir mucho más rápido diciendo, bueno, la seguridad es algo secundario, no pasa nada, y luego, pues hasta que viene el susto, ¿no? Y venga a correr como pollo sin cabeza por ahí para arreglar las cosas, con el coste que eso comporta, con la mala imagen que le podemos dar a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Así que yo creo que la seguridad, igual que el rendimiento web, creo que es uno de los requerimientos que siempre hay que tener en cuenta, como la accesibilidad. Es que son pilares fundamentales que muchas veces dejamos a un segundo o tercer plano, y creo que eso es una equivocación. No solo porque te da buena imagen, sino que puede ser algo que te diferencie de la competencia, ¿no? Nadie quiere algo menos que un banco que no sea seguro. Así que, por supuesto, tiene que ser no solo un banco, sino cualquier web tiene que ser segura, que los datos estén protegidos. Cualquier página que te registres, pues que tus datos sepas que no, a la mínima no se van a escapar por ahí, ¿no? Así que siempre hay que tener en cuenta la seguridad y tener un buen nivel al respecto. Eso de mejor prevenir que lamentar hizo que escuchara a mi mamá en mi cabeza. Ya te digo, a todos nos ha pasado. Sí, sí. Pero bueno, ahora platiquemos un poco acerca de cómo implementar controles de seguridad, ¿no? De una manera temprana. De nuevo, uno de los principios es seguridad desde el principio. Y cómo GitHub nos puede ayudar a encontrar vulnerabilidades con Dependency Graph y con Dependable. Ahora veremos un video con Maya Kaksolski y William Bartholomew, gerentes de producto de GitHub. ¡Vámonos! Hello, welcome. Thank you so much for joining us today to talk about catching vulnerabilities early with GitHub. I'm Maya Kaczorowski, a product manager at GitHub working on software supply chain security. And I'm William Bartholomew, also a product manager at GitHub working on supply chain security. So today in this session, we'll cover a couple of different topics. First, what your supply chain is, including everything you need to know about the dependencies you pull into your software, such as information on their vulnerabilities in order to determine your risk profile. Then we'll dive into what GitHub can do to help you address vulnerabilities in these dependencies and alert you when new vulnerabilities arise using Dependency Graph and Dependabot. And for the main attraction today, I'll hand it over to William to delve into a new feature that we just demoed in the keynote this morning that will help you shift left starting today, Dependency Review. We'll cover what Dependency Review is, how it works, and how it can help you shift left. If you're unfamiliar with the term software supply chain, it's used to refer to everything that goes into your software and where it comes from.
And what is that? It's dependencies. Your software supply chain depends on, well, your dependencies, as well as properties of your dependencies. And what is a dependency? A dependency is another binary that your software needs in order to run. This can include both binaries required when building the application, often called dev dependencies, as well as binaries that are actually used at runtime. A dependency enters your environment when a developer specifies it as part of your application, in a manifest file where dependencies are declared, or a lock file where particular versions of dependencies are specified. Dependencies can also be included transitively. So a dependency of your dependency is also your dependency. The thing is, dependencies can be risky. They're not code that you wrote. You don't really know what's in them, kind of like you don't really know what's in that 2 a.m. shawarma from the place around the corner. It seems fine, but you never know. So one particular piece of information developers should pay attention to is vulnerability information. If your dependency has known vulnerabilities, well, maybe you should update it to a patched version. However, not all vulnerabilities are properly disclosed or patched, and there are other potential risks to using a given dependency. Other security risks that make it more susceptible to being attacked or harder to detect an attack. Legal and compliance risks for using a dependency in a way that's not in line with the specified license. Maintenance risks if a dependency is no longer supported and you don't have a viable alternative, and other risks as well. So to make the dependencies that you pull in less scary, we want transparency as to what's in them so that you can be confident in what you're consuming. If you're using GitHub, there are several features you can take advantage of to improve the security of your dependencies. First, you need to know your environment. So you need to understand what dependencies you use and manage your dependencies. That is, know about vulnerabilities in those dependencies and patch them so you can address them. Be quick to discover it and react to it. On GitHub, to know your environment, use Dependency Graph. Dependency Graph identifies all upstream dependencies and public downstream dependents of a repository or package. And items are automatically added to the dependency graph when you add a new dependency. And to manage your dependencies, Dependable Alerts notify you of repositories affected by a newly discovered vulnerability. To do this, GitHub compares the information in the dependency graph to the information in GitHub's advisory database. A Dependable Alert can either be sent when you added a new dependency or when a new vulnerability is discovered in an existing dependency that you have. Dependable security updates will send you a pull request to update a dependency to the minimum version that resolves a known vulnerability. This is done automatically based on known vulnerabilities and known patched versions by suggesting a change to update packages in a lock file. And lastly, Dependable version updates keep your dependencies up to date, even when there isn't a new vulnerability, by checking for new versions on a configured schedule. Maya spoke earlier about Dependable Alerts, and this helps you react to vulnerabilities that already exist in your dependency manifests, or when new vulnerabilities are discovered in existing dependencies that you have. It will also catch changes that are pushed directly to the repository. Dependency review helps you shift left, catching vulnerable dependencies before they're introduced, as well as giving you more context about those dependencies. They're complementary, and you should use both. GitHub provides other ways to shift left. You can use code scanning to run static analysis, including CodeQL, but also any code scanning tool that outputs industry standard Serif. Dependable version updates will help keep you on the latest stable version of your dependencies, which can help avoid undiscovered vulnerabilities and take the pain out of having to upgrade across many versions when a new vulnerability is found. You can use actions to run build, test, or other automation on pull requests to validate changes. And of course, you can use protected branches and check suites to ensure these requirements are met when merging into specific branches. Wow, pues muchas funcionalidades muy interesantes. Les puse una liga en el chat a quienes quieran aprender más acerca de, pues, Dependency Graph y de cómo funciona. Sí, lo que me hicieron pensar de otra vez cuando ya nos está apoyando o actualizando unos binarios y te quedas, pues, ¿qué hago?
Pero lo bueno que depende. Y de hecho, Miguel, estabas hablando antes acerca en el chat estabas hablando acerca de, pues estaría cool que Secret Scanning hiciera un pre-scan durante el PR, ¿no? Y que te lo ponga en cuarentena. De la misma forma, pues aquí tenemos notificaciones de Dependency Graph que te deja saber, hey, esto, antes de que pase algo, antes de recibir una alerta. Y bueno, me encanta. Sí, sí, no, totalmente. Y lo mejor de esto yo creo que es el hecho de también tener en cuenta tus dependencias, porque a lo mejor tú haces un código perfecto, maravilloso, pero al final los proyectos hoy en día cada vez son más complicados, tienen más dependencias y estamos hablando de que tú a lo mejor utilizas 2 o 3 dependencias, pero esas dependencias a su vez tienen otras dependencias y ahí está ese grafo, ¿no? del que habla. Así que conocer qué vulnerabilidades puede tener tus dependencias, estar avisado sobre ello y sobre todo cómo puedes solucionarlo. Y además GitHub lo hace genial, que te lo deja con un botón y te dice, mira, yo mismo te lo actualizo, solo tienes que actualizar esta dependencia de esto. Así que nada, súper interesante, ¿no? El poder detectar las vulnerabilidades y arreglarlas. Súper fácil. Absolutamente. Y bueno, un recordatorio, y de hecho, siendo que Caca de Cody 12 y Surmat están preguntando de qué se perdieron, bienvenidos. Hablamos de que Universe 2020 tiene un montón de sesiones de seguridad, más de las que podíamos presentar aquí, pero pues, de nuevo, 60 horas de contenido. Pero bueno, pueden ver todas las sesiones en githubuniverse.com, incluyendo las que hemos visto hasta ahora, así que no se preocupen, las pueden ver otra vez. Y bueno, Ale, ¿qué sigue? Bueno, pues un comentario más acerca de eso. Esta misma sesión que estamos viendo aquí en Twitch, puedes hacer replay por si quieren ver, lo que se perdieron. Y otra cosa es que, como decía Jaime, tenemos también todo en YouTube o en este sitio GitHub Universe. Y bueno, pues ahora ya estamos casi al final, nos quedan nada más 2 videos. Y el siguiente vamos a cambiar un poco. Ahora vamos a hablar acerca de GitHub y acerca del informe que se da anualmente, que se llama el estado del Octoverse. Y bueno, este es nuestro análisis anual de lo que está sucediendo en GitHub y en la comunidad de código abierto. Y esto les puede ayudar a tomar, pues, decisiones. Y vamos ahora a ver en el siguiente video a la doctora Nicole Forsgren de GitHub, que nos va a hablar de las tendencias de desarrollo global y luego nos explica cómo funcionalidades como Discussions, GitHub Actions y Dependable nos ayudan a escalar y trabajar mejor. Así que comenzamos. We just released the State of Octoverse report last week. It was a birthday present to myself and everyone else. We took a slightly different approach this year. So in addition to sharing with the world how GitHub has grown and changed, we also did some deep dives. We had quite a year. We have now grown to over 56 million total developers on GitHub. That's some power. When we say community, we say community. Now, we also see 72% of Fortune 50 companies are using GitHub Enterprise. Just in the last year, in the last 12 months, we see over 60 million repositories were created and 1.9 billion, with a B, contributions were added in the last year. Overall, and we see this fairly consistently across the time zones, many people are both working longer hours and getting more done. We saw contributions to open source jump initially 40% compared to last year. And then when they settle out at about 25% increase compared to the previous year. We found that once an open source repo starts using actions on their pull requests, we see an 18% faster time to merge that pull request and an increase of 30% more pull requests merged. GitHub released and announced Discussions earlier this year. So we took a look at the next.js repository and how they were using Discussions. And it was great to see and kind of exciting to see how this grew over time. And what we found is that it really helped keep this community more resilient and more sustainable. What some of our other analysis found is that some of the best ways to invite and encourage and foster newcomers to stick with the community are with issues. The challenge with issues is that can burn out maintainers.
So the exciting thing is that we also found that one of the best ways to encourage newcomers is with discussions. Discussions is a way to engage, talk about what's happening, learn new norms. Now, some of you may be thinking, well, what does this have to do with me, Nicole? This is the enterprise track. This is great because as we think about scaling our solutions and scaling throughout our enterprises, think about things like centers of excellence or communities of practice. This helps make sure that our expertise isn't siloed. This helps us spread that excellence. It's a lot like InnerSource, right? We have so many things. We have expertise, we have process. There's so many things that we can share. We found that any piece of code or any repo has a 59% chance of getting a security alert in the next year for those active repositories with supported package ecosystems. Most vulnerabilities are mistakes. Only 17% of them are explicitly malicious, things like backdoor attacks, and they result in only 0.2% of alerts in the very commonly and most used repos and most used files. 83% of these vulnerabilities are the result of mistakes. So it's important to remember anyone can make a mistake and anyone can insert a mistake into your code base. So by leveraging the power of community, that means that anyone in this community can help find these vulnerabilities and fix them for you. Another benefit of automation, repositories that automatically generated a pull request using Dependable to fix, patch their software 1.4 times faster. So many times people ask me, what does shift left look like? If I want to be doing DevSecOps, what does that look like? This is what that looks like. We can scale what it is that we find. We can build that into our development workflow. How? Bueno, el reporte mencionó datos muy interesantes para el año 2020, tales como más de 56 millones de desarrolladores. Yo empecé en GitHub en octubre de 2018, creo que había en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestras oficinas en San Francisco tienen un monitor ahí, que un contador que va subiendo o bajando a veces. Bueno, ha subido. Cuando yo entré, creo que había como 37 millones. Así que 19 millones más de desarrolladores se han unido desde que entré. Más de 60 millones de repositorios creados nuevos. 2 billones de contribuciones. Y en el último año hubo una reducción del 18% en la duración de tiempo para hacer un merge en pull requests y en flujos que utilizan GitHub Actions. ¡Wow! Vale, no para de mejorar, que siga así, ¿no? Que vaya bajando la duración, así el código llega a producción cuanto antes. La verdad es que a mí me encantan este tipo de informes, ¿no? Que nos dan un poco la visión y el estado en el que se encuentran las cosas en el mundo del desarrollo. Y a mí, personalmente, lo que más me sorprendió justamente fue el crecimiento que tuvieron diferentes lenguajes. Primero, me sorprendió que teníamos JavaScript, TypeScript y Python, que estuvieron ahí en los 3 lugares, 3 de los 4. Y son lenguajes que realmente todavía en 2021 son, vamos, súper importantes de aprender. Pero es que TypeScript, que al final no deja de ser un superset de JavaScript, ha subido un montón de posiciones de golpe, ¿no? Creo que de la 7ª a la 4ª posición. Así que esto hace ver la popularidad que está dando TypeScript y me parece que GitHub es un buen termómetro para ver este tipo de cosas, ¿no? Porque se están creando repositorios con este lenguaje, por lo tanto, significa que sigue siendo una tendencia. Sí, no, exacto. Nos da una información bastante interesante acerca, pues, de las tendencias, ¿no? Y si ustedes están pensando qué quiero aprender, por ejemplo, qué lenguaje está, pues, ahora tomando popularidad, este es es un reporte buenísimo que te puede ayudar a hacer estas decisiones. Y pues bueno, estamos ya llegando al final de este programa, lo mejor de GitHub Universe, y pues para mí ha sido muy divertido. Hemos visto aspectos destacados sobre muchas características. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con lo que es nuestro último segmento. Y hace unas cuantos videos, escuchamos a Keith Hutler que mencionó la deuda técnica. Y bueno, pues la deuda técnica es un gran desafío para todas las empresas, no solo evitarla, sino cómo pagarla. Y bueno, en GitHub, como compañía, nosotros no somos inmunes. Así que con eso en mente, les muestro nuestra siguiente sesión, en donde nos va a platicar acerca de qué es lo que está haciendo GitHub para pagar esta deuda técnica y de cómo nosotros estamos evitando que se acumule en el futuro. Vamos a escuchar a Keith Ballinger, Kirtana Kumar y a Lee Sailing. Así que vamos.
So at GitHub this summer, we basically decided to have a project where we were going to pay down this technical debt with very specific outcomes in mind. We stopped most, not all feature development to really focus the engineering team on swarming on these issues. We went out to ICs to understand what are the problems that they are seeing. And of course, we looked at, what are the problems we're seeing kind of holistically across the entire system. And out of that, we came up with 3 major objectives or work streams for how we wanted to organize this effort. One was around both the outer loop, how you deploy software, but also our observability, both observability during a deploy and then just generally speaking. Another big set of work streams was around the inner loop and testing. That is, when someone is coding, they're making a build locally, they're running tests, all of those kinds of things. And then the final loop was, final work stream was specifically around reliability. What parts of the system do we need to make better and stronger so that the site is always up, always serving our customers in all cases? And so we organized across those. We had objective leads who kind of looked at each one of these 3. And then underneath them, we created virtual teams of work stream leads to tackle very specific problems. Ultimately, we selected these as some of the work streams that the projects that we were going to work on. First, we wanted to look at how we could speed up our artifact builds. And we need some more progressive rollout stages and automation around them. And we noticed that there were recurring themes of deployment problems that we could eliminate that could take care of that need for manual intervention. So we aimed to increase that deployment success rate. And we also wanted to add some resilience in our deployment process to GitHub.com outages so that we could use GitHub.com more in our deployment process so that we could restore service faster when there is, in fact, an event. Fast forward a couple of months, and here's what we were able to accomplish. First, we added several reliability features, and thankfully we were able to do this without adding friction, right? We were able to maintain that critical queue to deploy time that we watch because we shaved time off elsewhere. We've seen our deployment frequency bump up. We're often delivering over 100 pull requests a day to GitHub.com now. The number of deployment rollbacks we have to do are fewer and fewer. It saves so many hours of deployment interruptions each week. This past month alone, it was down another 15%. Last, the time to resolve incidents when they do happen is vastly improved. And I want to mention a thing that I was super excited to see happen here. We set up a mirror of our GitHub repository so that we can build and deploy GitHub still when GitHub isn't available, the thing that we do it when it is. And another one I'm super excited about is that we're enabling merge queues for more of our repositories. We've separated out how we bundle up our pull requests, and that's separate out of the deployment process now for that repository. So all of this, along with some simpler confidence dashboards, again, that progressive rollout automation, and really, I believe, just involving so many more people to work on this experience and the outer loop and the observability, it led to this great improvement in our development happiness measurement that we take each quarter. 160%, y'all, like that's big. And I don't want to neglect to call out another key observation related to this, and that is the increased unity across the engineering organizations, right? So many teams had opportunities to work together on things that we wouldn't ever get a chance to collaborate on normally. And the results of that have been so positive. But really, how do we keep this up? That's what's really important. So we have now what I like to call anti-slip measures in place. Formally here, we call it our fundamentals program. But for every improvement that we make, we set new benchmarks, we raise that bar, we monitor them each week to understand, does something need to be nudged a bit? Right, we have that additional visibility to make it a lot easier to have these conversations with product managers and engineering leaders. And it makes planning able to factor this in better and at least be more aware of what we're going to set aside if we're choosing to do other things, right? And we continue partnering and working with other teams who would really like to contribute. And this is helping us work smarter and be more effective and really get that high performing thing without having to work longer hours. We leveraged our products, issues, actions, workflow integrations. We focused on the key metrics to identify bottlenecks and found a maintainable and a reusable solution. We ultimately built an internal tool that supports our developers and at the same time acts as a guardrail for product quality. And as for numbers, we reduced our CI time to 13 minutes, making our CI workflow 3 times faster.
Then as an added bonus, we reduced our compute costs down by a fourth. This was improvement done just in one of the work streams. In the larger initiative, there was a lot more improvement, as Liz talked about. But we focused on the fundamentals of development, tracking down important metrics: deploy frequency, change fail to rate, time to restore a service, and of course, what I fixed, lead time to change. Above and beyond numbers, GitHub engineering worked together to identify, prioritize, plan, swarm on the most impactful issues that matter to us. We brought together teams from different parts of our organization to work on the fundamentals. And what warmed my heart the most is how we were able to focus on our engineering platform, cracking down technical debt, making engineering improvements, so that we could continue to build the best-in-class developer products for you. ¡Au! Y bueno, un momento, en ese video vimos a muchas personas con las que trabajo muy frecuentemente. Liz empezó conmigo, de hecho, en el 2018, y con KK pues trabajamos día a día, y de hecho participó en un evento en el que había muchos hovers, en el que estábamos probando salsas picosas, y ella casi ganó el evento, por poco. Pero bueno, esta inversión de la que estamos hablando ha tenido un tremendo impacto en mi flujo de trabajo y confianza en el código que vendrá en el próximo lanzamiento, porque tiene menos posibilidad de causar problemas a nuestros usuarios. Y bueno, así evitar menos mensajes directos ahí por Twitter a algunas amistades que tengo en la compañía. Así es, Jaime. Y bueno, pues esta deuda técnica es en realidad un tema tabú. Todos sabemos que está ahí, pero pues digo, siempre se trata de ignorar, ¿verdad? No se quiere hablar directamente de ella, pero bueno, en GitHub le dimos espacio y con esta iniciativa la pudimos reducir. Y bueno, pues esto nos lleva al final de nuestro programa de hoy, lo mejor de GitHub Universe 2020. Y bueno, pues vamos a ver cuáles fueron algunas de las cosas que aprendimos. Pues es que hemos aprendido sobre GitHub CodeSpaces, ya sabes, que me encantan, lo tenéis que probar. Pedid la beta, el acceso anticipado, no lo perdáis. GitHub Actions para mejorar Continuous Delivery, Continuous Integration, que además viene con una visualización brutal y que, como veis, en mi empresa ya lo estamos utilizando. Para no perder la vista, Dark Mode, ya no solo para de buena noche, si que uno quiere mirar notificaciones, tenerlo fino. Y bueno, vamos con todas las novedades de GitHub Enterprise, que también en mi empresa lo estamos utilizando y tenemos unas ganas tremendas porque ahora tu empresa, si tiene GitHub Enterprise, podrá utilizar GitHub Actions. Así que la 3.0, a ver si llega prontito. Y también nos mencionamos en el tema de seguridad y los procesos dentro de GitHub, además de aprender algunos programas interesantes, como el Bug Bounty de GitHub. Ahí para los que van llegando tarde, pues ahí vienen están viendo la sinopsis. Y espero que el tiempo les haya sido útil. Ha sido un súper gusto para nosotros compartir lo mejor de Universe con ustedes. Y bueno, de nuevo, todo lo que vieron hoy, incluyendo todas las charlas de GitHub Universe, están disponibles de manera completamente gratuita. Ya les dije, 60 horas de contenido. Ahí si se la quieren meter corridito, tráiganse su café. Simplemente visiten githubuniverse.com y si tienen alguna idea o reacción sobre lo que vieron, pónganse en contacto con nosotros en Twitter usando @GitHub. Es nuestro handle en Twitter. Bueno, y por último, pero no menos importante, permanece atento a otras noticias sobre GitHub Universe 2021, que la planeación empieza de ahora y todo para hacer el evento súper cool para ustedes. Pues sí, y bueno, pues muchísimas gracias, Jaime y Miguel. Esto es todo por parte de estos videos. Y pues bueno, ahora les acabo de poner aquí en el chat de Twitch el link para los que quieran unirse al Zoom y pues poder platicar con nosotros en persona por los próximos 30 minutos. A ver si los pongo aquí de nuevo. Y bueno, pues nos vemos en el Zoom. Y a los que no puedan estar aquí, pues los vemos en 2 meses más en el próximo evento de GitHub Presente en español. Muy bien, pues ha sido un placer estar aquí. Gracias por dejarme acompañarles, Jaime y Ale. Un abrazo a todos, ha sido un placer. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Miguel, sí, se te agradece mucho. Y bueno, nos vemos y ya saben, les doy mucho amor. Hasta la próxima. Gracias. Luego, chao. Y si pueden, también llenen la encuesta.